tafadhalini tushiriki. If there is anything that can bring humanity together, it is this fighting climate change effects. We need to be together tujaribu. One time President of the United States 37 huko wanasemanga rais wa kwanza wa pili. So in this case I'm referring to 37th President of the United States of America. He was J.F. Kennedy. In the year 1961 when he was taking office, aliambia watu wa Marekani, please do not ask what your country will do for you. Instead, ask yourself, what is this you are going to do for your country? Wakenya, wa Afrika na nchi zinazokuwa, tunapenda sana tusaidiwe na mashirika kama World Bank, tusaidiwe na serikali kuu, serikali saidia, tusaidiwe na serikali yetu ya county, tusaidiwe na wanasiasa, tusaidiwe na kanisa. I think we need to do away with that culture and take destiny of your lives into your own hands. It's very important. Transformation starts with you. Na huyo ni mtu alikuwa na huko 1960 and that is applicable today. Hapa bara sub county ya India kulikuwa na mwanaharakati ambaye alikuwa anaitwa Mwangangi. Aliwaambia dunia, please, vile unajua watu wengi hapa na watu wengi hapa Kenya wanaenda kununua vitu India, wanakuja kutuuzia hapa. So India ni nchi ambayo inasemekana imeendelea. Lakini Mwangangi aliwaambia India's development and transformation is not going to be determined by how many industrial urban centers like Machakos town, like Nairobi we have in that particular country, but how many villages are being transformed. So sasa hapa Mutituni tupande miti kwa wingi, tupande miti. The transformation starts within self, inaenda kwa familia, inaenda kwa kijiji, inaenda kwa sub-location, inaenda kwa ward, inasonga juu kwa sub-county, county and then the entire country. But it has to start somewhere at the village level. We are partnering with all our development partners, all government agencies, national and county, and CBOs, like we have hii ya daktari jiwakilishe. Tunaungana na tunawaunga mkono so that the transformation of this county inaweza endelee vizuri. Pili, we are encouraging, as we are seeking more partnerships, we are also urging our people, we go back and do what is supposed to be done. At county level, Our Excellency the Governor of this county amejaribu juu chini. Kwa uongozi wake, we are doing, even as the rains continue, as part of ensuring we have water to take good care of our food security and the more greening of our environment, we are doing currently. Zingine zimeisha, zingine zimeshikwa mvua ikiendelea na tutazimaliza. 75 to 80 dams across each ward in this county. Hiyo inamaanisha tuko na maji mengi ambayo itaendelea kutusaidia.